Hello, I am Panos Kotzafanasis, and this is ASEAN Movie Pulse Interviews. Today I'm here with Tsogo and Degi, producer and director of the film Disorder, which is now screening in Bucheon International Fantastic Film Festival. How are you? Everything all right there? Good. Okay, great. So I'm gonna start with the most usual question of all time. So what was the inspiration behind the story of the film? Probably directed to him, right? Yes, yes. Зохиолыг бичихэд кино хийхэд юу өөрчн хэлсэн бэ? Юунаас үнэлж байна гэсэн. Яг одоо дэлхийн нийт байгаа одоо проблемууд гэдэг юм уу? Яг эрүүл нийгэм байх ёстой гэдэг утгаараа энэ киноны зохиол анх бичигдсэн. Ний аяар буюу хоорондоо хэмтэй дэмтэй байх тэр зүйлийг нийгэм гэж одоо нийгэм гэж ярина гэдэг утгаараа нийгмийг харж ирэнгүүт гарсан зохиол. Well, the current problem that everyone around the world faces, what is society, what is a healthy society. So that inspired me. The word ni him in Mongolian means, now we have a word that says nigim, which means together guilt. So that's society, it means. But then if you separate the word and then translate it, it means guilt of society. You could translate it this way too. Mm-hmm. So then he wanted to have the different idea of society. Mm-hmm. Okay. And would you say, okay, I guess this question is, you can both answer, would you say there is also corruption in Mongolia? Because the film shows a lot of things about corruption, how the rich and the powerful kind of run things. Бас нөхөөл ахуйнтэй талаар кинонд дурдж оролцсон уу? Монгол Тий, ер нь бол яг хуу мөнгөний төлөө энэ нэг одоо золиослох тийм ээ, мөнгөний төлөө ямарваа нэгэн одоо үйл хийж байгаа энэ одоо юу гэл системийг л одоо цаагаараа хэлсэн. Well, wanted to share the idea, well, share the wrongful doing of doing bad things, throwing someone under the bus for the money, that I wanted to say through my film. Mm-hmm. Mm-hmm. But there are not actually places like that in reality in Mongolia. Maybe not exactly like that, but maybe a place where the rich send their kids for various reasons. Is there something like that or no? No. Okay. Okay. All right. And can you tell me a bit about the building that the film was shot? I feel it's a very important part of the film. So say that again. The building that the film was shot, the whole thing, because I feel it's important for the story. Well, the outside the building is actually CGI, and the inside they shot it in two different places. So maybe he can tell you more about it. Yeah, please. Yeah, нөгөө нөхөр Монгол кино хоёр газар зурсан. Чи өөрөө ямар газар. Яг уу гадаах хэсэг нь бол хөдөө байгаль дээр очиж компьютер графикаар хийсэн нэг зураг байгаа. Бусад зураг нь бол Монгол кино өдөр гэж Монголын кино хийдэг тийм павильонтой газар очиж бид нар. Шалгалтын хэсэг чи өөр газар. Шалгалтын хэсэг бол бас тийм хүүхдийн ордон гэж тусдаа тийм объектын дээр очиж хийсэн. So, like I said, the outside is CGI. So it was actually went to countryside and captured that feel, and then added the building, the housing, the castle with CGI. And there was two shooting locations. The exam rooms where that's the children's palace, where all the activities related to children's happen. And more like a gallery also. The other one is in the Mongolian national film industry building.
Okay, okay. And can you tell me a bit about? I found the teacher Chezen, if I pronounce the name correctly, the teacher in the school who is fighting with the director all the time. Can he tell us a bit about his role? I found that be a very interesting personality. The director? Yeah. Сургуулийн захирлын дүр гэсэн болохоор тэрний дүрийг л харж байгаа. Тэгээ яг нэг тэрийн байгаа нийгэм хүний одоо яг захирлын дүр бол үндсэндээ эрүүл харагдаж байгаа. Яг одоо ажил хэрэгжээр бүх юмд ингэж хандж байгаа мэт байгаа боловч эсрэг киноны төгсгөлөөс эхлээд дунд үеэс эхлээд эсрэг тийшээ буюу нэг эсрэг дүр болж хувирж гарч байгаа нь одоо нийгэм хоёр нүртэй байгаа. Хүний өмнө тийм ээ сайхан царайлаад гоё царайлаад хүний өмнө ингээ багтаа байгаа тэр хүний одоо юу дүрийг л төсөөлсөн гэсэн. So the director is actually a portray of a hypocrite person with a person with two masks. So in reality, he's someone else, but then in front of everyone, he's completely different, much nicer person. So with the change of a scene, with the turning point, that the director actually reveals his true identity. Okay, and can he tell us a bit about the cinematography in the film, what he wanted to do in the visual aspect of the movie? Зураг авалтынхаа талаар ярьж байна. Яг юу илэрхийлэх зүйлээр оролцсон бэ? Зураг авалт. Зураг авалт. Окей. Зураг авалтаараа бол яаж юм хэрэг киногоор гэсэн үг зураг тий. Юу зураг авалтаараа л зураг авалтын талаар. Яг зураг авалтын өмнөөс ярихад бас хэцүү. Харин тий одоо яг ер нь бол яг шигтгсэн л дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр дандаа ингээ параллел балгнуудаар авсан байдаг. Одоо жишээ нь тэр захирал байгаа шүү дээ. Тийм ээ гол дүрийн захирал байлаа гэхэд захирлаас цаашаага ингээд фокус шилжил цаана ингээд тал тарихтай манекан байх жишээний. Тэгээд тэр нэг шавж явж хахад шавжин дээр юу ч болоогүй юм шиг тэр байгаа хүүхдүүд шавжин дээр гიშгүүлээд өгөх жишээ нэ тийм ээ. Яг энэ ситуацууд нь яаж ихээр бид нар зарим хүмүүс одоо хичээж байгаа мөртлөө зарим хүмүүс өөрөө энэ үнгүй юм шиг. Нөгөө тэгвэр наан байгаа эрүүл мөртлөө яг цаана тусгална. Одоо тийм согогтой байгаагаа ерөнхийдөө зураг авалтуудыг бичиж тракторокуудаар хийсэн гэсэн найруулагчийг. Well, it's very hard to say speak for the cinematographer, but a lot of the times we try to do some parallel raft focus switches in the frame, in the same frame. Raft focusing from through the depth of field. When it was focused on the director, when it switches and focuses in the background, there was a mannequin with open biology mannequin there, revealing the incentives of a person. And then also there's a bug and there's a hand playing with the bug, and then someone just steps on it. With all those, they wanted to say, show that something that looks normal in the front, but it actually is defective in the back. Yeah. Okay. And okay. And same questions about the editing, what you wanted to do with the pace of the film, let's say. Одоо эвлүүлгийнхаа талаар яриач. Эвлүүлгийн нөгөө нэг эвлүүлээд хийсэн нөгөө киноны хурд байгаа шүү. Тэрүүгээр юу л гэж оролцсон. Окей. Ер нь бол яг хуу кино эвлүүлэх одоо монтаж гэсэн үг шүү дээ. Монтаж хийх явцад бол хэд хэдэн удаа хувилбар гаргаж ирсэн. Эцэст яасан гэхээр яг энэ эвлүүлгээрээ бид нар ингээд зарим газар ингээд зогсоо балаанууд барьсан байгаа. Зарим газар нь ингээд айгуу тийм хурдтай ритмтэйгээр гаргаж өгсөн байгаа нь яг нэг энэ ситуацийг одоо энэ зарим үеийн зураг авалт нь эвлүүлэхтэйгээ одоо энэ яг нэг хэвийн бус тий байх хэвийн бус санагдах тийм эвлүүлгүүдийг ерөнхийдөө бас хийсэн байна. The edit, we changed the edit a lot. There were a lot of edits before the final edit. With the we have some still plans. We have really fast edits. So we tried to edit to the situation.
when the situation is more chaotic, we tried to do more editing involved, and then the situation is more relaxed. We try to leave it still. Okay, okay. And can you tell us how did the casting work for the film? Дүрийн сонголт хэр явсан бэ? Өөрийн сонголт бол миний хувьд маш сайн сонголт болж чадсан. Нэг тал дээр маш том туршлагатай жүжигчид ороод ирсэн. Жохон богиномэр ярьлаа. In my own opinion, I think we did the great casting. I think the whole casting worked. Нийгмийн нэг цагаан талыг яг юу ч одоо мэдэхгүй залуу жүжигчдэр одоо гаргаж ирсэн. And I tried to create the innocence of the society with represented with the younger, brand new actors. Шогчдод дандаа залуу хүмүүс байна гэсэн үг байхгүй одоо бидний ирээдүйн хохирч байна гэдэг утгаараа. So all the victims in the movie are all younger, up and coming actors. But were there auditions, or how did he pick the actors? Проплич сонгож авсан. Ер нь бол гол дэрийн охин жүжигчний охиныг бол кино зохиол бичиж явах хугацаанд олж харсан. За бус дөрүүд бол бүгдээрээ проб гэж болсон. We casted everyone through only except for one, the main girl, Enrich Namingirtna. While I was writing, I found her and then actually wrote her into the script, and everybody else was actually had to do prop. Well, and since he mentioned this part about the innocence of the young actors, would he say that this is his opinion, that the current Mongolian generation are innocent and the previous one are guilty? Is this his opinion? Yeah, энэ жүжигчдэр одоо нийгмийн цагааныг төлөөлүүлж хийсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо чиний бодлоор одоо энэ жүжигчдийн энэ нас бол ингээд нийгмийн цагаан тэгээд өнгөрснүүд нь болохоор огшчуд нь болохоор нийгмийн хамаарал гэж хэлдэг. Яг хоо энэ бол нэг тоглолтын хувьд буюу одоо нэг киноны зохиолын зүр гаргалтын хувьд буюу зохиол хөгжүүлэлтийн хувьд энэ хүүхдүүдийн нас нөгөө тэр одоо хувиргалтыг туршлагатай жүжигт гаргахаараа нөгөө өндөр настай гэдэг утгаараа энэ зохиолын дүрийг бүтээх тал дээр яг энэ хүүхдүүдийг байгаа боломжийг нь ашиглах нь хүн болж байгаа гэсэн үг үү? Well, not exactly, but you know, as I was writing, the victims and the actors, I chose them brand new actors on purpose, and then wanted to have the other characters, the older characters, with much more experienced actors. Okay. And there are a couple of violent scenes in the film. Was it difficult for him and the actors to shoot them? Хоёр гурван тийм үстэй ярилцсан эсвэл байсан. Бид нэр зураг авахад өөрт чинь машин барьж үзчихсэн. Тэртээ зүйл байсан. Хэцүү байсан зүйл. Ер нь бол нэг хүнд зураг авалтууд дандаа нэг шүнээр хийсэн. Those were really difficult shots, especially we were shooting at night all the time. Тэгээд яг хоо тэр яг бид нар чинь яг бодитоор авсан усны дотор байн дотор хүүтэн мөстөө байн дотор хийдэг энэ олон октод яг тэр нүцгэн яг хүүтэн шүү дээ Монгол хүүтэн байх үед яг гараашнд очиж нэрийг чинь зураг авсан юм бэ. Одоо машин голын газар хэрэгсээ айгүй хүнд байсан. Тэгээд бүгдээрээ ханиад үзсэн баггүй бүгд. Well, especially the girls scene where they were put into an ice bath. That scene actually, we actually shot it in a car washing garage, and it was cold outside also. And then plus we put all the girls, they were naked, and then we put them in an ice bucket and ice bath, and a lot of them actually caught a cold. Oh, okay.
So was this the most difficult scene to shoot, the one with the bath? Надад мөстөө өсч ингээ хамгийн хэцүү зургаалт юм байсан гэж болох. Ер нь бол яг хүндийн хувьд бол хүнд. Гэхдээ нэг охины галтаа хэсэг байгаа шүү дээ. Тэр бол яг ингээ сунгалсан утаан донд яг тийч жижигхэн юм хүчин мөрөн дотор хийжсэн. Бүгдээрээ л ингээ гараад хамрагаас нэг л хөө тортог болцсон гарч ирж байна. Тэр зургууд аюу тийм одоо илүү хүнд байсан жүжигчний хувьд бол. Well, the most difficult one wasn't this. The one with the girls burning house scene, the girl in the burning house. Mm-hmm. That was the most difficult because we were in a closed place with no draft or ventilation, not a good ventilation. So we had to put a lot of smoke out. And then, when we finished the shooting and come out, there would be smoke around our nose. We would blow out tar through our nose. Яг эрэгтэй хүмүүсд нэг хатаа хэсгүүш байна гэж орчод ингээд 10-20 яг харагдана паланд орж ирэхгүй тэгээ араараас ингээд 10-20 хатаа ингээд чийсэн тэр мэдэмж надад үнэхээр аимшигтай байсан ингээд хөлтийгээр дуусгаад гарч ирсэн байхгүй эрэгтэй gondрын жишээ. And also the boy's character, Batdelger, he was placed also in a bath with 20 plus rats. And the rats weren't really going up to the camera, so we were pushing more rats into his face. So he finished with it, and he was complaining. It was the most scariest thing he ever done. Okay. And then if you remember when he was holding the rat by the tail, rat actually bite him in the finger. Does he captured that in the video? Okay. The actor, does he still like the director after all the torture, or are they enemies now? Энэ хүн зураг авалтуудын дараа жүжигчид яс чам үзгээс асуудал найзад ирээ. Яг жүжигчд бол яг зохиол маш таалагдсан гэдэг болохоор би юу ч байсан хатан давна гэдэг юу одоо урам зоригтойгоор ажиллаж байсан. Well, all the actors, they loved the script, so everybody actually was very encouraged to do, and then they were telling me they would do anything for this role. Okay. And I don't know, maybe you can answer the next question, Tsogo. Can you tell me a bit about the budget of the movie? How much was it, if it's possible? Because it seems like an expensive production, yeah. It wasn't the most expensive budget we had in Mongolia, but we had very modest because a lot of them worked for free in kind. So something that's we really necessarily had to pay, we had to cough up cash. But otherwise, a lot of the actors, cinematographer, I didn't even get paid as a producer. But it was our company money, so we poured it in. So it was roughly around close to $200,000. Okay. And can you tell me a bit what is the situation with Mongolia cinema at the moment, particularly genre filmmakers and genre films, let's say? Well, Mongolian audience, they receive genre movies well. They want to support local films, but locally we don't have strong genre movie culture, because I think it's because of the cultural difference. I think they love to watch foreign horrors and get scared, but when it comes to Mongolians, the vampire doesn't look good. It's very unnatural, and then right now, actually, yesterday, Vampires Love the movie called Vampires Love. It's about vampires. It's just released, but then the comments there, the feedback is very, very negative, and then we are working on a zombie movie, and it looks. We try to make it as much
as close and authentic as possible, that zombie actually fits into Mongolian characters, because so that's why a lot of filmmakers, when they make genre movies, they usually make like based on folklores or curse or something with shamanism or spiritual, supernatural, those kind of things. And a lot of the time it doesn't work. But those kind of movies, when they create it, it doesn't travel well. It doesn't cross over to different culture. But and also it has something to do with the one of the movie theater also. The movie theater's owner's son was brutally murdered. So he owns his cinemas. They generate about 60% of the Mongolian revenue, box office revenue. So after his son was killed, he doesn't want to play any horror or genre movies in these cinemas. Really? So when movie makers make a genre movie, they lose basically 65 to 70% of the market. Okay. It's his personal thing that doesn't allow filmmakers to create genres. Okay. And are there plans for the movie to play in Mongolia? Has it already screened? I don't know. We had just few private screenings in Mongolia. So we're actually currently looking for trying to partner up with a good sales agent to represent movie internationally. So then we can probably create a plan for release. Okay. And can you, I guess, both of you tell me about future plans, if you are shooting anything else moving forward? Well, I am, as a producer, I have 10 more projects going on. We just finished, like I said, just mentioned earlier, we have a zombie movie just wrapping up. And before I came to Bucheon, I reviewed the first draft. It looks pretty good. So we're waiting for the CGI effects and color grading and all the post-production things. And then we have another project. We actually wrote, I gave him an idea and then let him wrote one movie. So I think we're gonna start shooting that movie probably January or next January, 25 or if we can't do 24, 25. And also he just finished one movie with a single actor movie. So I haven't watched it yet. I haven't showed it. Okay. All right. I guess that's it. Okay. Thank you very much for your time. Thank you. Okay. And good luck with the movie going forward. And thank you very much for being here. Yeah, no problem. Thank you, Panos. Thank you.